Welcome. Today I'm gonna read you a short Christmas story. Merry Christmas. That's Nola's morning alarm. She stopped the alarm, kicked the cover, and got out of bed. After gulping down a glass of cold water, she opened the blinds and all the windows. It was another rainy Christmas Eve. She had heard locals say that it used to snow this time of year, but that was no longer true. Nola hadn't had a white Christmas since moving to this town. She started the electric kettle, then went back and forth between her bedroom and the bathroom a few times until the water was bubbling with great vigor. She put some freshly ground coffee in the French press carafe and added the hot water that had been sitting on the counter for a couple minutes. She went back to her bedroom. A short while later, when the aroma of coffee reached her olfactory cortex, she came out of her bedroom, hopping on her left leg while trying to put the other leg in her jeans. She pressed the filter down and poured the coffee into an insulated travel tumbler. She closed all the windows, watered all the plants, unplugged all the electric cords, and grabbed one of the many umbrellas in the entryway closet. At 10 o'clock in the morning on Christmas Eve, Nola was in a taxi heading to the airport. Traveling on Christmas Eve became her Christmas tradition 10 years ago when she lost her family. "Are you going home, miss?" asked the driver very kindly. No, I'm going to visit my friend," replied Nola. "Oh, do they live abroad?" asked the driver, looking at Nola in the rearview mirror. "Yes, Helsinki," Nola replied with a gentle smile. The conversation went on for a few minutes until it naturally stopped. Nola looked at her watch and looked outside the window. It was still raining, but it had gotten windier. A little girl in a yellow dinosaur raincoat and yellow rain boots was treading on a curbside puddle. As the water was being splashed in different directions and making ripples around the little girl's rain boots, an adult accompanying the girl pulled her gently out of the puddle. That scene reminded Nola of her mother. She never allowed little Nola to wear rain boots because she had once heard a rumor about a little boy who had fallen into an open curbside sewage drain hidden by water while playing in puddles on a rainy day. Among the many young parents walking in a hurry with their kids on the street was a guy walking with his umbrella and a plastic bag full of snacks hooked on the handle of the umbrella. Suddenly, the wind flipped his umbrella. He composedly turned around to hold his umbrella against the wind. His umbrella unflipped. Then he turned around again and kept walking. At 10:30 in the morning, Nola arrived at the airport. She was a bit early. She took her time walking around and bought a pastry at a cafe. She walked to her gate, sat down, and realized that she had left the coffee tumbler at home. She went to the cafe again, got a cup of hot coffee, came back to the gate, sat down, and looked at the time. It was about 11:30. At 5:30 in the afternoon, she was supposed to be in Helsinki, but she was still at the gate waiting. Her flight was delayed, and her feet hurt. She had had to kill 5 hours. She started exploring the international terminal after finishing her pastry at about noon. That helped her kill a couple of hours. From there, she walked to the domestic terminal. There was a huge Christmas tree, at least 15 feet tall, with flickering golden lights. The domestic terminal was much more crowded. While there, she visited a bookstore, a travel pillow store, a robot store, a suitcase store, a tea store, a rain boot store, a cosmetics store, and another cafe before walking into a massage parlor. By then, the time was 4:30 p.m.
She got a 30-minute back massage and walked back to her gate at the international terminal. It was 5:30 p.m. Her feet hurt. As she was flexing and stretching her feet in a circular motion, she wondered if she should have gotten a foot massage. "Is anyone sitting here?" asked a guy wearing a suit. Nola swiftly moved her bag from the seat next to hers and said, "No, you can take it." In the seats across from Nola's were 5 people with different hair colors: pink, purple, gray, blonde, and green. They seemed to be together, but they were all looking at their phones and wearing headphones. On Nola's right was an old couple talking about something in a language Nola couldn't understand or even recognize. At 6 p.m., she was in her seat on the plane. Ladies and gentlemen, good afternoon. This is the captain speaking. She texted her friend before turning off her phone. As soon as Nola took a big inhale leaning back, she saw a lady stop next to her. Nola looked up as she exhaled. The lady was putting her bag and coat in the overhead cabinet right above Nola's head. "Excuse me," she said, pointing to the window seat. Nola got up and let her through. Ladies and gentlemen, very shortly we'll be ready for departure, so all your mobile phones and electronics. As the plane took off, Nola greeted her and asked if she was going home. She replied she was from Morocco and going to Finland to see the Northern Lights. They chatted about many things throughout the 5-hour flight. At 11:15 p.m., the plane started to descend and landed not long after. At baggage claim, Nola's luggage had yet to arrive. The lady from the window seat picked up a white suitcase with numerous luggage tags from the moving conveyor belt and said, "Merry Christmas," while she was walking towards the exit. Nola said, "Have a great trip and Happy New Year." It was almost midnight on Christmas Eve when Nola spotted her friend among the many people waiting for their friends and family. Her friend saw her too and waved. It was the first time in many years that they had seen each other. A little past midnight, Nola and her friend arrived home. It was nice and cozy inside. The friend's husband, who had been waiting for them at the kitchen counter with a bottle of wine, greeted them joyfully as they entered. They sat down by the Christmas tree next to the fireplace and each drank a glass of red wine while catching up with each other. Before going to bed, Nola sneakily put a few small gifts she brought from home underneath the Christmas tree. One of them was for her friend's 2-year-old baby. Nola lay down and saw the big skylight window over the bed. She couldn't wait to see the shimmering stars, so she turned off the lamp and eagerly looked up at the ceiling again. It was too overcast to see any. Nola's morning alarm went off. She stopped the alarm, kicked the cover, and got out of bed. She grabbed and gulped down a glass of water from the nightstand, then opened the curtain. It was snowing quietly outside. Her olfactory cortex sensed the aroma of coffee. She went out to the living room. Everyone was there, including the little one in a reindeer jumper sitting next to the flickering Christmas tree. 이건 노라의 아침 알람 소리다.
노라는 알람을 끈 후 이불을 발로 차면서 침대에서 일어난다. 냉수 한 잔을 꿀꺽꿀꺽 들이마시고는 블라인드와 창문을 활짝 열어 제낀다. 올해 크리스마스 이브에도 비가 온다. 현지 사람들은 옛날엔 이맘때쯤에 눈이 왔었는데 이젠 안 온다고 한다. 노라는 이곳에 이사 온 뒤로 화이트 크리스마스를 본 적이 없다. 그녀는 전기주전자에 물을 넣고 시작 버튼을 누르고는 안방과 화장실 사이를 몇 번 왔다 갔다 한다. 그러는 사이에 부글부글 물 끓는 소리가 급하게 들려온다. 방금 막 갈은 원두커피를 프렌치 프레스 비커에 넣고 카운터에 몇 분 정도 내놔서 조금 식은 뜨거운 물을 커피에 붓는다. 그리고 다시 안방으로 향한다. 얼마 지나지 않아 커피 향이 그녀의 후각신경을 지나 뇌에 인지되자 그녀는 채 못 입은 청바지에 오른쪽 다리를 끼워 넣으면서 왼발로 껑충껑충 안방에서 뛰어나온다. 그리고 프렌치 프레스 필터를 내리고 보온 텀블러에 커피를 부어 넣는다. 창문을 닫고 모든 화분에 물을 주고 전기 플러그들을 다 뽑고 현관 수납장에 있는 수많은 우산들 중에서 하나를 꺼내준다. 크리스마스 이브 오전 10시. 그녀는 공항으로 가는 택시 안이다. 크리스마스 이브날에 어딘가로 가는 것이 그녀의 크리스마스 전통이 돼버렸다. 10년 전 가족을 잃었을 때부터였다. 아가씨 집으로 가나 봐요? 택시기사가 친절하게 묻는다. 아니요, 친구 집에 가요. 라고 노라가 말한다. 친구들이 외국에 살아요? 택시기사가 백미러로 노라를 보면서 묻는다. 네, 헬싱키요. 노라도 백미러로 택시기사를 보면서 입가에 잔잔한 미소를 머금고 대답한다. 그렇게 몇 분간 대화가 지속되다가 자연스럽게 끊겼다. 차창 밖을 보니 아직도 비가 온다. 바람은 더 세졌다. 노란색 공룡 우비를 입고 노란색 장화를 신은 한 여자아이가 길 옆에 고인 빗물을 첨벙첨벙 밟으면서 걸어가고 있다. 여자아이의 장화를 중심으로 파문이 생기면서 물이 바깥쪽으로 튀어 흩어진다. 그 순간 옆에서 같이 걸어가던 한 어른이 그 아이의 손을 잡아 물이 없는 쪽으로 가볍게 끌어당긴다. 이 장면을 보니 노라는 어머니 생각이 난다. 노라는 어릴 적 한 번도 장화를 신어본 적이 없었다. 그 이유는 노라의 어머니가 누구한테서 한 남자아이가 길 옆에 고인 물에서 장난치다가 빗물에 가려진 배수구 구멍에 빠졌다는 소문을 들었기 때문이었다. 차창 밖 길거리에는 급하게 아이들을 데리고 어디론가 가는 젊은 부부들이 여러 커플 보인다. 그 사이로 한 남자가 홀로 우산을 쓰고 간식이 가득 찬 비닐봉투를 우산 손잡이에 걸고 터벅터벅 걸어가고 있다. 갑자기 바람 때문에 그 남자의 우산이 뒤집혀졌다. 그는 아무렇지 않게 뒤로 돌아 맞바람을 향해 우산을 들이댄다. 우산이 다시 원래대로 돌아왔다. 그는 다시 뒤로 돌아 가던 길을 걸어간다. 오전 10시 30분. 노라는 공항에 도착했다. 조금 일찍 왔다. 노라는 천천히 주위를 돌아다니다가 카페에서 페이스트리를 사고 게이트로 가서 자리를 찾아 앉는다. 커피 텀블러를 집에 두고 왔다. 그녀는 다시 카페로 가서 따뜻한 커피 한 잔을 산 후 게이트로 돌아와서 앉는다. 시계를 보니 거의 11시 반이다. 오후 5시 반. 헬싱키에 도착했어야 할 노라가 아직도 게이트 입구에 앉아 기다리고 있다. 비행기가 연착됐다. 지금 그녀는 발이 아프다. 사실 오전 12시쯤 페이스트리를 다 먹고 노라는 국제선 터미널에서 이리저리 돌아다녔다. 한두 시간은 그렇게 지나갔다. 그리고 걸어서 국내선 터미널로 가봤다. 엄청 큰 크리스마스 트리가 있었다. 적어도 5m는 되는 트리에서 골든 불빛이 화려하게 반짝거렸다. 국내선 터미널에는 사람들이 훨씬 더 많았다.
거기서 노라는 책가게, 여행 목베개 가게, 로버트 가게, 캐리어 판매점, 찻잎 가게, 신발 가게, 화장품 가게, 그리고 또 카페에 가고 나서 마지막으로 마사지샵으로 들어갔다. 그때가 오후 4시 30분이었다. 그녀는 30분 동안 등 마사지를 받고 국제선 터미널로 돌아왔다. 오후 5시 30분. 그녀는 발이 아프다. 발목을 접었다 폈다 그리고 돌리면서 아까 발 마사지 받았을 걸 하면서 후회한다. 이 자리 누가 있어요? 정장을 입은 한 남자가 묻는다. 노라는 얼른 옆자리에 놓았던 가방을 치우면서 아니요, 앉으셔도 돼요. 라고 한다. 노라 앞에 앉아있는 5명은 머리 색깔이 다 다르다. 핑크색, 보라색, 회색, 금발 그리고 초록색. 일행 같은데 일행이 아닌 것 같이 제각기 이어폰을 끼고 휴대폰을 들여다본다. 노라의 오른쪽에 앉아있는 노부부는 노라가 알아들을 수 없는 무슨 언어인지도 알 수 없는 그 어떤 언어로 뭔가에 대해 얘기하고 있다. 오후 6시 노라는 비행기에 탑승해서 자리에 앉아있다. 그리고 뒤로 기대면서 깊은 숨을 들이마시는데 그녀 옆에 방금 멈춰선 한 여자를 발견한다. 노라는 머리를 들어 그 여자를 올려다보면서 숨을 내쉰다. 그 여자는 노라 머리 바로 위에 짐칸에 가방과 코트를 집어넣고 있다. 저기라고 하면서 그 여자는 손가락으로 창가 좌석을 가리킨다. 노라는 자리에서 일어나 그 여자가 자리에 들어갈 수 있게 한 발 옆으로 물러서 있는다. Ladies and gentlemen, very shortly we'll be ready for departure, so all your mobile phones and electronic devices. 비행기가 이륙한다. 노라는 창가자리 여자한테 인사하고 집으로 가냐고 묻는다. 창가자리 여자는 모로코 사람인데 핀란드로 오로라 보러 간다고 대답한다. 비행 5시간 내내 수다를 떨다 보니 어느덧 비행기가 하강하기 시작한다. 저녁 11시 15분이다. 그리고 얼마 지나지 않아 비행기는 착륙한다. 움직이는 컨베이어 벨트를 따라 수화물들이 꼬리에 꼬리를 물고 지나간다. 그중 수화물 태그가 가득 달린 흰색 캐리어를 창가 자리에 앉아있던 여자가 번쩍 들어올린다. 노라의 짐은 아직 안 나왔다. 메리 크리스마스. 창가 자리 여자가 출구 쪽으로 걸어가면서 뒤돌아서 손을 흔들며 말한다. 즐거운 여행 되시고 해피 뉴 이어. 노라가 말한다. 크리스마스 이브 자정이 몇 분 안 남았다. 노라는 출구 쪽으로 걸어간다. 얼마 멀지 않은 곳 사람들 속에서 친구가 보인다. 몇 년 만의 재회다. 자정이 조금 지났다. 노라와 친구는 친구 집에 들어선다. 주방 카운터에서 와인 한 병을 놓고 기다리던 친구 남편이 문 쪽을 보더니 반갑게 그녀들을 맞이한다. 그들은 벽난로 옆에 있는 크리스마스 트리 옆에 앉아 와인 한 잔을 하면서 이야기를 주고받는다. 자기 전 노라는 집에서부터 가져온 작은 선물 몇 개를 크리스마스 트리 밑에 살며시 놓는다. 그중 하나는 친구의 2살짜리 아기 것이다. 노라는 침대에 눕는다. 침대 위 천장에 큰 유리창이 보인다. 노라는 반짝거리는 별들을 빨리 보고 싶은 마음에 불을 끄고 바로 천장을 다시 올려다본다. 날씨가 안 좋아서 별이 안 보인다. 노라의 아침 알람 소리다. 노라는 알람을 끈 후 이불을 발로 차면서 침대에서 일어난다. 침대머리에 놔뒀던 냉수 한 잔을 꿀꺽꿀꺽 들이마시고는 커튼을 연다. 밖에 눈이 온다. 고요하다. 커피 향이 그녀의 후각신경을 지나 뇌에 인지된다. 거실로 나가보니 다들 거실에 나와 있다. 반짝거리는 크리스마스 트리 옆에는 루돌프 옷차림을 한 2살짜리 아기가 앉아있다.